fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Hey. Hi, welcome back to Lam. Nu asta. Așa. Bun. Hai să începem. I think he's scheduled to finish in 2022. That's why you have to choose young translators. Okay. Cred că el trebuie să termine în 2022. Acesta este motivul pentru care avem nevoie să alegem translatori tineri. So he says, that Chim Jampayang says, let me tell you more about that first path. Okay. Să vă spun mai multe despre această primă cale. Vali, e ok audio în continuare? Că mi-am dat eu mai tare un pic. Se aude puțin cam tare atât. Ia vezi. Chenini, namdu la jupe go, jorlam gingaro du chingwe gewe sok. It is. De ce tare gheșe? Dă puțin mai încet pe gheșe atât. Mi-am dat eu căștile un pic mai tare, că nu auzeam. Și aparent s-a dat și sunetul. Ok. Collecting more and more good karma before you can reach the second path, which is preparation. Colecta din ce în ce mai multă karmă bună înainte de a ajunge pe a doua cale, care este calea pregătirii. Okay. Preparation for what? Pregătire pentru ce? To see emptiness on the third path. Okay. Second path Pentru a percepe vacuitatea pe calea a treia. is called preparation path. Calea a 2 se numește calea pregătirii. So the first path definition, make enough good karma to get to the second path. Okay. Cred că definiția primei căi este de a crea multă karmă bună pentru a ajunge pe calea numărul 2. Which is the door to emptiness. You see? Because the third path is seeing emptiness directly. Okay. Care este ușa către a percepe vacuitatea direct, deoarece a treia cale este efectiv a percepe vacuitatea. What it means is, after you have your personal tragedy, you Asta înseamnă că după ce ai avut tragedia ta personală, have to collect enough good karma to have somebody teach you the pen. Got it? I don't know. și după ce ți-ai colectat suficientă karmă bună pentru a întâlni pe cineva care să-ți explice pixul, Why she didn't throw it to me. Okay. So really, the definition of the first path is to just make enough good karma until you meet someone who teaches you the pen. Okay. It doesn't have to be a pen. It could be anything. It could be a cell phone. You know, I use cell phones nowadays more because kids don't use pens nowadays. deci până la urmă definiția primei căi este să colectezi suficient de multă karmă până când vei întâlni pe cineva care îți va explica pixul, dar nu este neapărat nevoie să fie un pix, poate să fie și altceva, poate să fie telefonul mobil. Eu folosesc exemplu cu telefonul mobil, deoarece copiii din ziua de astăzi nu mai folosesc pixuri. At all. They don't need them. They don't use them for anything. WeChat killed pens. Deloc, nu mai folosesc deloc pixul. WeChat-ul a omorât pixurile. Okay. Naro the Junwe Gewei Soso. Okay, that's the definition of, okay? It's the making enough good karma to reach the door of emptiness, which is the second path, which is where someone will teach you pen. Okay.
Deci, până la urmă, da, aceasta este a doua cale, să strângi suficient de multă karmă până când cineva îți va deschide ușa către percepția vacuității. Calea pregătirii este ușa către percepția vacuității. There are two examples. One is called extraordinary first path, and one is called ordinary first path. Okay. Sunt două exemple. Primul este calea întâi extraordinară și calea normală extraordinară. The first one is called helps you get to freedom. Okay. Prima se numește că te ajută să atingi libertatea. Exceptional form of Tsoglam, the first path, is called Tarpa Chatun. In fact, that's the definition. The technical definition is called Tarpa Chatun. Chatun means prima cale se numește Tarpa Chatu și Tarpa înseamnă conducive to Tarpa, to freedom, moksha. Okay. Ceea ce te duce către libertate. And he says, I'm going to explain that more later. Îmi spune că ne va explica mai multe despre acest lucru un pic mai încolo. The second kind of first path al doilea fel de cale principală is where a person tries to collect lots of good karma and dedicates it to reaching freedom. Este când o persoană încearcă să colecteze multă karmă bună și o dedică pentru libertate. Freedom normally means nirvana, okay? Libertate în mod normal înseamnă nirvana. De andinine tsune tădan samden pe shepane shine ki lamni ki padu shepadan kun le tule soki lam kanshena. Then he quotes Samuchaya and he says, what's the definition of Soklam? Apoi îl citează pe Samuchaya și îl întreabă care este definiția Soklam. Sosoke with sutum dang. The morality followed by a person who has not yet seen emptiness is moralitatea urmată de o persoană care nu a perceput încă vacuitatea. First path. Este calea întâi. Wamba Godamba. They control their senses. They control their talking. They control their eating. Ei își controlează simțurile, își controlează vorba, își controlează mâncatul. Control their listening to rock and roll, sort of. Ei își controlează cât de mult rock and roll ascultă. Okay, like they control they don't have too much sex. They don't go crazy about. You see, they can. Nu fac prea mult sex, nu sunt nebun după așa ceva. Control their senses. It doesn't mean you can't enjoy food. It doesn't mean you can't enjoy intimacy with your partner. Ei își controlează simțurile, dar asta nu înseamnă că nu te poți bucura de intimitate cu partenerul tău sau că nu te poți bucura de mâncare. It just means you protect your senses. You don't overload them, the circuits. Okay. Înseamnă pur și simplu doar că nu-ți supraîncarci circuitele simțurilor. Seikutsu shepa means to judge correctly. So means the measure of your food. To judge correctly how much you should eat. Okay. Să-ți măsori, să judeci bine exact cât de mult mănânci. It's about a third of what you eat now. Și asta înseamnă cam o treime din cât mâncăm acum. Okay. You can say it's part of pratyahara. It's to carefully judge how much you eat. And bite by bite, you know? Like 6 bites, okay, 7 bites, too much. Okay.
Fii atent cât mănânci. 6 îmbucături este ok, 7 îmbucături deja e prea mult. By the way, part of taking refuge, one of the vows of taking refuge, Apropo, o parte din a lua refugiu, jurămintele pentru refugiu, is to thank the Buddhas every day. Buddhas, lamas, bodhisattvas. Thank them every day. este să mulțumești budașilor, lamalui, învățătorilor în fiecare zi. Offering the first part of your food. Okay, so before you drink a tea, you go, you offer it, then you drink a tea. Okay, some people forget. They go like, Înainte să bei ceva sau să mănânci ceva, trebuie să oferi, să le oferi lor și multă lume face exact invers. Întâi bea și după aia și pentru voi. I saw people that eat one bite and they go, oh no. Am văzut oameni care înfulecă o dată și după aia fac așa. Okay. So, in English we call it grace. Grace has many meanings. The word grace has many meanings. But in English, it can... În engleză o numim rugăciune și poate avea mai multe semnificații. Mean offering the first part of your food, offering the first part of what you drink to your teacher, to the Buddhas, to bodhisattvas, okay? Dar poate însemna și să oferi prima înghițitură din ceea ce bei sau ceea ce mănânci budașilor, învățătorilor, tuturor bodhisattva. So, my Lama taught me many graces, food offering prayers. Lamaul meu m-a învățat foarte multe rugăciuni, foarte multe modalități de a dedica mâncarea. Lama taught me many of them, and I took my favorite 6, and I put them in your meditation book. Okay, and let's go over them now. Am luat cele 6 pe care eu le prefer cel mai mult și le-am pus în cartea voastră de meditații. Quickly, Haideți să le since we're on the subject recapitulăm acum un pic, să ne uităm peste ele dacă toți suntem la acest subiect. of food. This is before you eat and before you drink, okay? Even if you're just going to have a cup of tea or a glass of water. Acest lucru se aplică înainte să mâncați sau înainte să beți apă, chiar dacă bei și un pahar cu apă. Then a Buddhist should first offer it to their teacher, and it's a nice way to show appreciation for your teacher or for the Buddhas, okay? There's a famous story of Lama Zopa. Un budist adevărat ar trebui întâi să ofere parte din ceea ce bea sau mănâncă budașilor și sau profesorilor și este un mod foarte bun de a arăta apreciere față de ei. Rinpoche, that he does so many food prayers. He took a long flight. They offered food, and he offered it so long that they were landing, and they took the food away from him. He didn't get to eat the food because. Odată, în timpul unui zbor cu avionul, Rinpoche a primit mâncare, se servea mâncare în avion și a făcut atât de multe rugăciuni și atât de multe daruri către Buddha și Sangha și așa mai departe, încât la un moment dat avionul a aterizat și a trebuit să ia mâncarea. Nu a avut timp nici măcar să mănânce. Atât de mult a făcut rugăciunile. He was offering for like an hour. Okay, so don't do that. A tot făcut ofrand de timp de vreo oră, așa că nu faceți asta. But you can, offer. So okay,
If you're in a rush, okay, I'll teach you the emergency offering. Dacă vă grăbiți, o să vă învăț acum ofranda de urgență. You just say Om Ahum, okay? Okay, it's, by the way, some people say hum, it's not hum. It's not H-U-M, that's a mispronunciation. H-U-N-G, hum. Puteți spune pur și simplu Om Ahung. Multă lume îl pronunță fără G-ul de la sfârșit, dar este H-U-N-G. Hum, like French. Cum este și în franceză. Oma hum, hum, hum. Okay, good. Oma hum. 3 times. Okay, so even in super emergency, you can't just do one time. De 3 ori faceți acest lucru. Chiar și în super grabă e necesar să o faceți de 3 ori. You can go Oma hum, Oma hum, Oma hum. Îți face Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung. It means bless my body, speech, and mind. Okay, bless my body, speech, and Înseamnă mind. binecuvântează-mi corpul, vorba și mintea. Om, hum. Okay, hum. So you do it 3 times, you know, Om, hum, Om. If you're in a rush, okay? If you're not in a rush, you should Asta dacă vă grăbiți. Dacă nu vă grăbiți, ar trebui să meditați. memorize these prayers if you're, especially if you're learning Tibetan. This is what they teach kids in Mai the ales dacă vreți să învățați și tibetană. Aceasta se predă copiilor în mănăstiri. monastery. They teach them the Buddhist grace. So grace in English means food offering. It's on page 21. Rugăciune în engleză înseamnă ofrandă pentru mâncare, se află la pagina 21. First one's on page 21. I'll give you a lung, okay? I'll give you a lung, oral blessing. Tumban lame sangye rinpoche, gyoban lame danjo rinpoche, temban lame genden rinpoche, gamne gonjo sumla chababo. Okay. I make offerings to the 3 supreme jewels. Fac ofrandă către cele 3 juvaiere supreme, Those who are my shelter, matchless teacher, the cele present care sunt refugiul meu, Lord Buddha, matchless protection, the precious holy Dharma, matchless guides, the precious Sangha. Okay? Dharma fără de aseamăn, Buddha fără de aseamăn și poate. That's basic food offering. Okay? Everybody learns. Aceasta este ofranda cea mai de bază pe care toată lumea o învață. Okay? You can memorize it in English. Okay? That's very, very basic. Everyone should know that one. Okay? Puteți memora în engleză, este foarte, foarte primară. The rest are optional. This one you should know. You're taking refuge while you Restul offer sunt opționale, pe aceasta ar trebui să o învățați. Vă luați refugiu în timp ce mâncați. your food, right? Buddha Dharma Sangha. Okay? So I called it Vă luați refugiu în Buddha, în Dharma și în Sangha. a grace to the 3 jewels. Okay? Eu o numesc rugăciune către cele 3 bijuterii. Okay, number 2. Page 23, 23, yeah. A doua, la pagina 23. This is also very important. You're offering the food or the drink to your teacher, okay? Și aceasta este foarte importantă. Îți oferi mâncarea sau băutura învățătorului tău. Could be lineage teachers, Buddha, Nagarjuna, Tsongkhapa. Pot fi și profesorii din lineaj, dacă vreți, Buddha, Tsongkhapa, Nagarjuna. Could be your mom or your dad, especially if your name is Tina Lu, you have a wonderful mom and dad. Poți oferi mamei tale sau tatălui tău, în special dacă te cheamă Tina Lu, cu siguranță ai o mamă și un tată minunat.
and you offer to them, okay? You offer the food to them, you offer the drink to them, because they are your teachers. They are your first teacher, okay? Le poți oferi lor mâncarea sau băutura, deoarece ei sunt profesorii tăi, sunt primii tăi profesori. Okay. How should we say? Let me see. Okay. So, no. Hang on one second. I want to get the pronunciation right. Da, o secundă că vreau să-mi iasă pronunția corect. Okay. Ready? Lung. Kyabsam kundu lama doje chang kala kandu shene tsusune chotan tumungu du tsuzebe jenchen nama namla chepa pu. Okay? And you can do it in your own language, okay? You are my lama. Asta o puteți face și în limba voastră. Tu ești învățătorul meu, tu ești lamaul meu. You are the keeper of the diamond. Tu ești cel ce ține diamantul, ce păstrează diamantul. All three jewels in a single person. Toate cele trei bijuterii într-o singură persoană. You take the form of my human teacher. Preiei forma învățătorului meu uman. You take any form it takes to tame each one of us. Tu preiei orice fel de formă este necesar pentru a îmblânzi pe fiecare dintre noi. And by doing so, you grant us both highest and common goals. Și făcând acest lucru, ne îndeplinești atât țelurile comune, cât și țelurile supreme. Make offering to my lamas. You are so kind to me. Okay? Fac acum ofrandă către lamașii mei, către profesorii mei. Tu ești foarte darnic cu mine. The basic meaning of the prayer is you are like an actor, you know. You come into Însemnătatea de bază a acestei rugăciuni ești precum un actor. my life as my mother or father. You come into my life as teacher. You come into my life Ești precum un actor care intră în viața mea precum mama mea sau tatăl meu. Intri în viața mea ca și cum ai fi un profesor, as my partner. You come partenerul meu. into life as my children, and you teach me, or my dog Gracie, and you teach me, and thank you for that. Okay, that's the grace. Okay, got it? Sau vin în viața mea ca și cum ai fi partenerul meu sau cum ai fi câinele meu și mă înveți lucruri. Ați înțeles? Asta e. That's also important one. They're all important. Yeah. Okay. Aceasta este iarăși una foarte importantă. Bine, toate sunt importante. Grace number 3. This is try to make the karma to have good meditation. În rugăciunea numărul 3, aceasta este despre a ne crea karmă bună ca să putem medita. Okay. Generally, food doesn't work well with meditation. În But general, mâncarea nu se împacă foarte bine cu meditația. in this prayer, you are offering your food and you are praying that everybody should have a good meditation. Dar în această rugăciune îți oferi mâncarea și te rogi ca toată lumea să aibă parte de rugăciune ok. Okay. Ready? Here's the lung. Sheza roga deba yitoba later the nigga sechela debe puedo adidaki jonan things in sela jopa show. Okay. This food has 1,000 flavors, well made, heart stealing. Această mâncare are 1000 de savoruri, 1000 de gusturi. Este foarte
bine făcută, ca și cum ți-ar fura inima, I offer it in faith to the victors and to their daughters and sons. o ofer în dar celor victorioși și către fiii și fiicele lui. By this act, may every living being enjoy the richest feast of all, perfect meditation. Și ca prin acest act, toate ființele vii să se bucure de cel mai mare ospăț dintre toate, și anume meditația perfectă. So if you're having trouble with your meditation, eat as much as you can. And Aveți probleme cu meditația voastră, mâncați cât de mult puteți. do this grace Și before. faceți această rugăciune înainte. I'm just kidding. Glumeam. Probably you should eat less. Okay. Poate că ar trebui să mâncați un Ok. pic mai puțin. Who's the daughters and who's the victors? Cine sunt Yeah, cei victorioși? Bodașii. Buddhists. Who's their daughters and sons? It's a name for bodhisattvas. Și cine Okay. So, sunt copiii lor? Este un nume care se referă pentru bodhisattva. you're offering this food to Buddha and the bodhisattvas, and you're dedicating the karma that other people should enjoy the tasty French fry called shamatha. Această rugăciune se dedică lor și către toate ființele vii, pentru ca și ei să se poată bucura de cartofi prăjiți minunați care se numesc Palma Ta. Okay, got it? Okay. Next one. This is a famous grace. It's the oldest one. Următoarea este And- o rugăciune faimoasă, este de fapt cea mai veche, It was written by și a Nagarjuna. fost scrisă de Nagarjuna. Okay, it's part of one of Nagarjuna's Face books. parte dintr-una din cărțile lui Nagarjuna. And it came to be used as a grace. Okay. A devenit folosită ca și rugăciune. Okay. He talked about using food carefully, and that verse became a grace, became a famous grace. So if you have El vorbea despre mâncare și până la urmă acest verset în care se vorbește despre mâncare a devenit o rugăciune. trouble, if food causes you trouble, like you can't stop eating or you can't control yourself, this is a good one. Cred că dacă mâncarea vă face probleme, să presupunem că, nu știu, nu vă puteți opri din mâncat sau lucruri de genul, aceasta este una bună. Okay? If you want to learn to think of food in the proper way, then you can do this grace, okay? And the Garjana's idea is you should start to see food as fuel or as medicine to keep yourself going. It's just to keep Deci e necesar să ne schimbăm percepția despre mâncare și Nagarjuna ne spune că putem considera ca și cum ar fi combustibil pentru rugăciunile noastre. keep yourself going. Și It's ca să not pur și simplu, mâncarea este doar combustibil să ne poată face să mergem mai departe. Make big muscles, or in India, in ancient times, there wasn't enough food sometimes. Nu e bine să ne gândim la mâncare ca și cum ar fi ceva doar ca să putem face mușchi. În India, de exemplu, înainte, nu era suficientă mâncare. So people who were a little bit fat were considered very beautiful, and same in Europe. Oamenii care erau un pic mai grași erau considerați foarte frumoși. La fel se practica și în Europa. Okay, so Nagarjuna said, "Don't eat to get handsome or beautiful, and don't eat Nagarjuna spunea, nu mânca să devii frumos, to get big muscles. You doar know, ca să faci mușchi mari. don't eat for your ego. Nu mânca pentru ego-ul tău. Eat for fuel.
just to keep your body going. Enough to keep your body going. Mănâncă suficient cât să-ți menții corpul să poată funcționa. Which is about a third of what you eat now. Okay, here we go. Este cam o treime din cât mâncăm acum. Ok, să continuăm. Kase mendan dama ribayi doja shira meba tengi de gyakche malak nyebeche malak shakche malak nene bashik chir. Don't do it for that. Don't do it for that. Don't do it for that. It's like that. Nu o fă pentru aia, nu o fă pentru aia, nu o fă pentru aia. Cam despre asta e vorba. Okay, malak, not for that. Okay. Malak, asta înseamnă nu pentru aia. I will see this food as medicine, as fuel. I can. Voi percepe această mâncare ca fiind medicină. O voi folosi ca și combustibil. Use to destroy my desire and anger, not to look strong, Voi folosi ca și combustibil pentru a distruge dorințele și furia mea, nu pentru a arăta puternic, not to look nu beautiful, pentru a fi frumos, not for my ego, but only to keep my body going today. nu pentru ego-ul meu, ci pur și simplu o voi folosi ca să-mi mențin corpul în viața astăzi. Okay, Să-l fac să meargă. that's Nagarjuna's grace. Okay, number 5. Aceasta este rugăciunea lui Nagarjuna. Numărul 5. This is a prayer. If you're a Tsongkhapian, people ask me, "Are you a Buddhist?" I say, "No, I'm a Tsongkhapian." Aceasta este rugăciunea lui Tsongkhapa. Dacă ești un Tsongkhapian, dacă îți place Tsongkhapa și lumea mă întreabă, ești budist? Și eu le spun, nu, eu sunt Tsongkhapian. Better. Okay. This is a grace to offer the food to Tsongkhapa and his two main students, Gyaltsabje and Aceasta este o rugăciune pentru a oferi mâncarea lui Tsongkhapa și a celor doi studenți ai lui, Gyaltsabje și Kedubje. This is Gyaltsabje on Tsongkhapa's right, în dreapta este Gyaltsabje and Kedubje on Tsongkhapa's left, and that's Tsongkhapa. și Kedubje în stânga și în mijloc e Tsongkhapa. Okay. So I'll read it to you. Kanchen de suje Tsongkhapa ngorbe wanchu Gyaltsabje donga tembe dapo Kedubje gyawa yapse sumla chupa pu. Okay, and offering the first part of your any meal, also snacks. If you're American, you can do a lot of prayers all day because every snack you can make offering. So Această rugăciune se potrivește și pentru snacks-uri. Dacă ai obiceiul să ronțăi așa în fiecare zi, poți merge la Mac și poți mânca foarte mult și faci această ofrandă. snacking becomes a great opportunity to make some good karma. Deci să tot mănânci snacks-uri poate deveni o oportunitate foarte bună să plantezi karmă bună. We like the snack. Americans like the snack. Americanilor le plac foarte mult snacks-urile, îmi place să mâncăm. I make offering to the victorious ones, to the father and his sons, Fac ofrandă celor victorioși, tatălui și fiilor lui, to Tsongkhapa, spiritual innovator, către Tsongkhapa, inovator spiritual, here in the land of snows, to Gyaltsabje, absolute lord of logic that reveals the truth, aici în tărâmul zăpezilor, și lui Gyaltsabje, lord absolut, al logicii și al revelației adevărului, and to Kedubje, great master of the open and secret teachings. Okay? și al lui Kedubje, marele maestru al învățăturilor deschise și secrete. So that's a prayer to Tsongkhapa and his two main disciples. Everything you hear
at Diamond Mountain, everything you hear in DCI, everything you hear in ACI, everything you hear at Three Jewels is because of these three people. Everything comes directly from them. Okay? Tot ceea ce auziți în DCI, tot ceea ce auziți în ACI, tot ceea ce auziți la Diamond Mountain sau la cele trei bijuterii, absolut totul vine de la ei. Direct de la ei. We don't teach anything else. Noi nu predăm nimic altceva. Okay? We have a Ferrari and we're not interested in Volkswagens. Okay. I mean, Avem un Ferrari și nu suntem interesați de Volkswagen-uri. sorry. Okay. Adică, da, ați înțeles, scuze. Okay, the last one is a little bit secret, but I thought you guys are so serious. You come from so far away. This is actually tantric. This is actually Vajrayana offering. So if you have initiations, you can say it. If you don't have initiations, I give you permission to say it. Următoarea este un pic mai serioasă, știu că ați venit de departe. Face parte din practica Vajrayana, așa că dacă aveți inițiere puteți să o spuneți. Dacă nu aveți inițiere, eu vă dau permisiunea să o spuneți. And it will plant a seed to get an initiation. Okay. Și vă va planta o sămânță să primiți inițierea la un moment dat. So this is a grace to Jingan Yujamo. Jingan Yujamo. Aceasta este rugăciune către Jinga Yujamo. Vajrayogini, Angel of Diamond. Okay. And it's just Vajrayogini, care este un înger al diamantului. special grace to her. Okay. And it's very Este o rugăciune specială către ea. sexy and it's very cool and it's very beautiful. Okay. Foarte sexy și frumoasă. Ananda yidam hasa we se duti rola noje pe lo dechen dombe yinsu shu emma ho matching kawa sang. Emma ho means wow, we're so lucky. Okay. Emaho înseamnă wow, suntem așa de norocoși. Say Emma ho. Emma ho. We're so lucky, you know. Emma ho. Then matching kawa sang means oh, I'm so lucky. To meet you, you know. Așa de norocoși că te-am întâlnit. Okay, the last line is very cool. Wow, I'm so lucky to meet you. You know. Ultimul rând este foarte mișto. Wow, sunt așa de norocos că te-am întâlnit. Okay. Then in tantric practice, you see yourself as her. Okay, you're În practica tantrică te vezi ca și cum ai fi ea. actually offering the food to yourself. De fapt îți oferi mâncare ție însuți. Sunt deja Buddha. I'm this Buddha. lady Buddha. I'm a lady Sunt această Buddha femeie. Buddha. That, by the way, in Buddhism, that's the highest Buddha. Is the lady Buddha. Okay. Și apropo, în budism, cel mai înalt Buddha este Buddha femeie. So I'm the lady Buddha. Okay. I'm the protecting angel of what's Deci eu sunt femeia Buddha, sunt îngerul ce protejează. seems and what is gone. Okay. Of what seems and what is gone. We Eu sunt ceea ce pare și ceea ce a dispărut. met these two today. You tell me who it is. Spuneți-mi la cine se referă. She said the two husbands, right? Did you? Yeah, she got it. Și se referă la cei doi soți din bucătărie. Okay. What is gone is shopping. Okay. It means empty. No husband like that. It's gone. Never was there. Okay, got it? And what seems Ceea ce a dispărut este shopping. Dar a dispărut. Se referă la cei doi soți din bucătărie. El nu este acolo. is the Și ceea ce pare
Nick, okay, looks like my husband. That's dependent origination. Ceea ce pare este Nick, seamănă cu bărbatul meu. Aceea este dependința originală. What is gone is emptiness, okay? Și ceea ce a dispărut este vacuitatea. And she is both. This angel is super cool. Ea este ambele. Acest înger este mișto. She has 50-50. Emptiness and dependent origination, okay? Ea este jumătate. Are atât vacuitate cât și dependință originală. I savor this taste of this food as a nectar of deathlessness. So she's not eating calories. She's eating deathlessness. Nici ea nu mănâncă calorii, ea mănâncă nemurire. Amerta. If you want to mispronounce it, you can say amrita. Amerta se numește. Dacă vrei să o pronunți greșit, poți să spui amirta. Okay. Say merta. Spuneți amerta. Amrita means to die very much. Amrita înseamnă să mori foarte mult. Okay. Amerta means to never die. Which one you want? Amerta înseamnă să nu mori niciodată. Pe care le vreți? Amerta. Okay. Yeah, okay. So, by the way, if you're interested, amerta means no death, right? Nectar, which is the Greek. Apropo, dacă vă interesează, amerta înseamnă să nu mori, care este grecescul. Means free from death. Nec means death, necrophilia. Care în greacă înseamnă nec înseamnă moarte, de la necrofilie. And tar comes from tara. Și tar se referă la tara, To cross beyond. So the Greek adică a trece dincolo. Așa că cuvântul în grecească is the same, nectar. It means este același, nectar. it's amerta. It's the same word. We call nectar, right? Înseamnă amerta. Este același cuvânt. And it sends my mind, this food is not food. It's nectar, deathless nectar. And when I put it Această mâncare nu este mâncare, este nectar, este nemurire. Și în momentul în care o bag în gură, on my tongue, it goes bam, and my mind goes into emptiness. You know, like I eat a French fry. Poof. Then my când o bag în gură, pur și simplu, bam, mintea mea o să perceapă direct vacuitatea. Bag un cartof în gură și pum, direct. mind goes into emptiness. Okay, it's like that. So when you eat, you're like 1, 2, 3, boom, you know, and then your mind goes. Și când mănânci, faci așa, e 1, 2, 3, și bagi în gură și pum, mintea ta explodează. You know, it's a prayer like that. I hope the food gives me that idea. Okay, like that. Cam despre asta este rugăciunea. Sper că această mâncare să-mi dea această idee. Okay, into the empty realm, which is combined with highest bliss. Okay. În tărâmul plin de vacuitate, ce este combinat cu cea mai mare fericire. And that's secret. I can't tell you about that, but you have to learn it later. Okay? Și aici este secret, nu pot să vă spun ce se referă, trebuie să învățați zi mai târziu. After Lam Rim. După Lam Rim. Okay, so those are 6 graces you can do. And practice them during your 3-day retreat. Acestea sunt cele 6 rugăciuni pe care le puteți face și vă sfătuiesc să le practicați în timpul retragerii voastre de 3 zile. You know? Use them during your 3-day retreat. Okay? Like, what mood am I in today? Folosiți-le în retragerea voastră de 3 zile. Adică să vedem în ce stare sunt astăzi.
I like to pray for better meditation. Then do the meditation grace. Aș vrea să mă rog pentru a avea o meditație mai bună. Ok, atunci faceți rugăciunea pentru meditație. Okay. Or today I'm sort of feeling vain. Then do the Nagarjuna's grace. You see what I mean? Sau dacă astăzi mă simt mai egoist, faceți-o pe aceea lui Nagarjuna. Or I'm so grateful for my teachers. Then do the teacher grace, okay? Or Sau dacă sunt atât de recunoscător pentru profesorii mei, faceți rugăciunea către profesori. I want the karma to understand taking refuge in the three jewels, so then do the three jewels grace, okay? Sau vreau să înțeleg care este karma pentru am luat refugiu în cele 3 diamante. Atunci faceți cele 3 rugăciunea pentru cele 3 diamante. But really, from now on, you shouldn't eat without some kind of grace. Okay, you shouldn't drink anything without some. And you see Geshe Michael, he's like, you just emergency, right? Just get in the habit, you know. You watch any lama, anywhere, any good lama, then they're like. De acum încolo ar trebui să nu mai mâncați și să nu mai beți absolut nimic fără să faceți o rugăciune înainte. Dar și mă vedeți și pe mine de multe ori că beau în grabă și ar trebui să folosiți acea de urgență, rugăciune de urgență. O să vedeți foarte mulți lama care fac așa și după aia beau. So they're not talking to themselves, okay? They're doing a grace, okay? And Și nu vorbesc cu ei înșiși. Pur și simplu fac o ofrandă, o rugăciune. anytime now, even a glass of water. Chiar și un pahar cu apă. I don't know about gum. Should we offer gum? You don't really eat it. Nu știu dacă se aplică pentru guma de mestecat acest lucru. Nu prea o mănânci. Offer it anyway. It's just another excuse to do a prayer. Okay? So learn to do that Doar o altă scuză să faci o rugăciune. and practice them during this 3-day retreat. Okay? Okay. And you know, after a week you should memorize them, something. You can do that. That can be part of your retreat. You can just Învățați-le și practicați-le în aceste 3 zile de retragere și cam după vreo săptămână ar trebui să le știți pe de rost. learn your favorite one by heart in your own language. It's okay. Învățați-o pe aceea preferată de voi în limba voastră, e ok. You don't have to do it in Tibetan. You're not Tibetan. Neither am I. Nu e nevoie să o faceți în tibetană, nu sunteți tibetani. Și nici eu nu sunt. Okay. All right. Let's go back to yeah, you're welcome. I'm glad I had a reason to share those graces that my teacher, if I eat without that, I get a blessing. Mă bucur că am învățat aceste rugăciuni, că înainte, dacă mâncam fără să le fac, primeam câte o binecuvântare pe palmă. Okay. He only hit me a few times. Okay. A dat în mine doar de câteva ori. This is another practice at the first path, is get up early in the morning, okay? Just learn. Some people say I'm not a morning person. Well, become a... Aceasta este o practică, tot așa, care se referă la calea întâi și se referă la a te trezi de dimineață și poate mulți dintre voi o să spuneți că nu sunteți matinali. A morning person, okay? And go to bed, you know. Dar nimeni, știți că nu e o persoană matinală, așa că culcă-te. Lama goes to bed at 8:30 or 9 o'clock, you know, and then get up at 5 or something, and use those beautiful hours of the day when the world is quiet, okay? Before your kids get up. Așa că culcă-te la o oră de vreme,
La mama meu se culca la 8:30, 9 și se trezea la ora 5 dimineața, așa că vă sfătuiesc să faceți cam la fel și să profitați de acele ore în care toată lumea doarme și copiii nu s-au trezit și așa mai departe. Okay. Use those beautiful times of the day. So go to bed early, get up early, you know, try to get in that habit. You'll be much, much more productive also. If you just want to be a business person or something, if you learn to get up early, you're much better. You do much better. If you don't eat too much, you can get up early, okay? Chiar vă sfătuiesc să vă treziți devreme, să vă culcați devreme. Acest lucru o să vă îmbunătățească productivitatea foarte mult. Chiar dacă sunteți un om de afaceri, acest lucru o să vă ajute foarte tare. Așa că vă sfătuiesc să o faceți. Și dacă mâncați mai puțin, o să vă puteți culca mai devreme. All right. Sheshin de Gumbagawa, then take joy in your life. Yang Kang Gyur Gyur Begewa Shendan, Tibale Chungwadan, Sambale Chungwadan, Gomale Chungwe Shirab Kyang Rung Te Shipa. And try to go through the practice of how Buddhists train themselves. It's called Te Sam Gom. Say Te Sam Gom înseamnă practica prin care trece un budist. Te Sam Gom. Te Sam Gom. This is Buddhist education. Number one, go. Asta înseamnă educație budistă. Numărul 1. To classes. Go to Mergi la ore. classes. Go to classes over and over and over. Okay. For many years, I never missed my teacher's classes. He taught the alphabet, A, B, C, kakaga, and I went and I sat in the back because I don't want to miss anything, you know. And Timp de foarte mult timp, profesorul meu a predat alfabetul, kakaga. Și eu m-am dus la fiecare clasă, deoarece nu vreau să pierd nimic. I'm really happy I did that, okay? I never missed a class. Then Fericit că am făcut acest lucru. N-am ratat niciodată nicio clasă. sometimes later I had to travel during the diamond business and I would miss some classes, but don't miss a class, okay? If you can help it. Mai târziu a trebuit să plec când aveam afacere de diamante și am mai ratat clase, dar în general vă sfătuiesc să nu ratați nicio clasă. So that's Te. Samba means when you get home, think about what you learned, and one of the best ways to do that is to talk it over with your friends. Okay. Când ajungi acasă, aduți aminte ceea ce ai învățat și un lucru foarte bun pe care îl poți face este să stai de vorbă cu prietenii tăi despre ceea ce ai învățat. Like when Dharma people get together, they should talk about what happened at the last Lam Rim class. Don't talk about Trump. Când oamenii care practică Lam Rim se întâlnesc, ar trebui să stea de vorbă despre ce s-a întâmplat la ultimul seminar, nu să stea de vorbă despre ce a mai făcut Trump. It's hopeless. Okay. Just don't waste your time. Okay. Talk about what you learned in the class. Okay. And don't talk about movies, and don't talk about, you know, the 3 irritating Dharma students that come to every program. Now you have to figure out whether you're one of them. Okay. Nu discutați despre filme, discutați doar despre Dharma și întrebați-vă dacă sunteți unul din cei 3, nu discutați despre cei 3 studenți care sunt iritanți și vin la cursuri și acum trebuie să vă întrebați dacă sunteți unul din acei 3 studenți. And just talk about Dharma. And then Gom means, of course, meditate on what you learned, okay? Discutați despre Dharma și Gom, desigur, care înseamnă meditație. Meditează asupra ceea ce ai învățat. Now we got to the third. This is the 13, okay? This is the real 13. This is where I got it from Chim Jampian, okay? Here we go.
Acum am ajuns la numărul 13, adevăratul număr 13. Haideți să vedem despre ce e vorba. Number one, Daktan Shen Jorpa means make it a practice to serve other people. You know. Numărul 1 înseamnă o practică din a servi alte persoane. I enjoy, and I know other people here do, take care of older people, give rides to poor people, visit people in the prisons. Cred că sunt și aici oameni care fac asta și o fac și eu, să te duci să vizitezi oameni bătrâni, să duci cu mașina oameni care au nevoie sau să-i vizitezi în închisoare. You know, that kind of stuff, okay? You're never too advanced to do those practices, like homeless people, okay? Like you're never so Nu ești important. niciodată prea important ca să ai aceste practici. Acum vine vorba și de oamenii străzi. That you shouldn't make meals for sick people or poor people or things like Niciodată that. nu ești Okay. prea important ca să faci de mâncare unor oameni care au nevoie, oameni săraci. Dumba means aspire, work hard. Dumba înseamnă să aspiri, să muncești din greu. Chul is a printing error. It should be Sutrim. Keep your 10 good deeds. Chul înseamnă să-ți păstrezi cele 10 precepte morale. Wangbo means power. I think it's similar in Chinese language, right? Wang? Power? How do you say power? Și Bong înseamnă putere. Li Yang. Oh, not same. Okay. But there are 5. There are 5 famous powers at the first path, okay? Sunt 5 puteri faimoase pe prima cale. They are the following. Number Ele 1. sunt următoarele. Deci avem numărul 1. And I think they're in the Yoga Sutra. Ele se află în Yoga Sutra. Or maybe not. Yeah, I think they are. Sau nu? Cred că sunt. Yeah. Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, and Prajna, probably. Something like that. Depa means faith. Faith. Okay? Belief. Shraddha. Yeah. Shraddha. Depa înseamnă credință. Chandra means enjoy hard practice. Chandra înseamnă să te bucuri de o practică dificilă. Enjoy your life. Enjoy your Bucură-te practice. de viața ta, bucură-te de practica ta. Okay. Virya. Chamba means mindfulness. Okay, like if you lose your jump. Temba înseamnă conștientizare. Și s-a făcut și jumătate. Ne trebuie să spună mandala. Dacă o zic, dacă nu zice nimeni. Spune-te, rog. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi-l imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idangoro Ratna Mandalakam, Niriatayami. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime ce numai din cele 2 se înfăptuiesc.
Super duper power trooper. Mulțumesc mult